Hi, all. Good morning. Good morning. Okay. Good So morning. yesterday, what we discussed about what is MuleSoft, what is the history of this MuleSoft, and compare with the MuleSoft, why other integration, compare with other integration tools, why Mule is more popular. And apart from that, how many pages are there in MuleSoft, right? After that, what are all the companies, using this MuleSoft? Okay, what are all the industries using this MuleSoft? Okay, and who can learn this MuleSoft? All the basic information we discussed, right? So today what we'll do, we will dive into, actual MuleSoft concepts. Okay. So in MuleSoft, how many pages are there? 3 pages. So we have 3 pages. Okay. Pages in MuleSoft. Okay. So first one, Design, design phase. Second, development, deployment. Very good. And the third one is deployment. Okay. So design, what do you mean by design here? So design is nothing but it is a blueprint of our API. Okay. Let's say if you are constructing any kind of API. Okay. So what is the endpoint of that API? What is the sample request, sample response? Okay. These and all we will design here. Okay. If you want to apply any kind of policies or something, okay, authentications or something, that and all we can uh, create in the design phase. Okay. And apart from this, if we have any advanced concepts, all these things we can apply here. Okay. And once you, after completion of your API, once your design is done, what we need to do? So we need to directly do development. Directly we won't do development. Okay. Yeah. First, internally, what we need to do? We need to test it as a developer. If you are sending some request, you are getting output or not. Okay. That is the first step. Second step is we need to give it to the client or your senior manager or architect or your team lead. Okay. You need to share that design to that guy. Okay. If he's working with the same organization, okay, directly what he can do, if we publish this API to Exchange, he can take it from there. So client is sitting in different place. Okay. Let's say uh, ICBA, that is one of the client image, or Nokia, okay, or Sony. These are all clients, imagine. So we are working for IBM or Infosys, okay. So directly we don't have their contacts, right? So we can't, give access to them. So what we need to do? We need to create a mocking service and we need to provide that URL to them, okay. So all these things, what will be there in this, all the 3 pages, daily we will discuss, okay. Design almost, if you go to any other institute, they will take hardly 1 hour or 2 hours. Okay. So apart from this, they won't teach so much. Simply they will explain some concept and they will close it. Only hardly 2 to 3 hours max. Here, what we'll do? We will work on at least minimum 8 to 10 days. Okay. First initial 2 to 3 days, I will explain some basic APIs. Okay. After that, we will use some advanced concepts. Okay. After that, we will follow some best practices. Then directly I will take to you live APIs. Okay. Live API is nothing but already I worked for one company. Those APIs I can give it to you. Okay. I will explain that and I can give it to you. You need to work on it. Okay. So if you want to start this design, we need to use Anypoint Platform. Okay. It's just like an application, like how we are going to use Facebook or Gmail. Similar way, we can create account here as well. Okay. This is very simple and straightforward. Okay. And whatever we are doing, in MuleSoft, if you want to download any software or anything, everything will be open source. Open source means directly we can go to Google, we can download it. Okay. There will be no, subscription, nothing. Okay. All will be
open source. Okay. So here what I'll do, first initial, 8 to 10 days, we will completely focus on this design part. Okay. So I promise you, if you practice whatever I explain, you will become an expert. Let's say one guy is working on MuleSoft past 10 years. Okay. Client will assign some requirement to him. Okay. So whatever requirement, he got it. If he'll give it to you after completion of 10 days, you can do it. Okay. So if you give any kind of requirement, easily you can do it. Okay. I'll make you like this. Okay. So you just follow my instructions. That's it. So initial, our focus is, our goal is 8 to 10 days we will spend on this Anypoint platform. After that, next 18 days we'll spend on this development part. Okay. And 1 or 2 days, so we will focus on this deployment. Okay. So this is our agenda. Okay. So first we will go with this design. So to start with the design, we need to use Anypoint platform, right? So just you just open any one of the browser. Okay. Browser could be anything. Okay. Safari or Chrome, whatever you want. Otherwise, you can, if you want, you can take this. Any browser. Just go here, just type anypoint.mulesoft.com. Okay, this is the URL. I'm going to share this URL with you. Okay. I'll post you in the chat box as well. Okay. You just type anypoint.mulesoft.com. So it is asking username and password, right? By default, we don't have any username or password. Okay, what we'll do? We do not have any account, right? So don't have an account, click on sign up. Okay, the moment you click on this sign up, it will take to you this page. Okay, here full name, email, phone number, company, username, password, and you need to click on these two checkboxes. That's it. This is how we can create account here. But in the organization, if you want to create account, it is completely different. Okay, I will show you after few classes. Okay. So for our practice purpose, just go to this URL or link, anypoint.mulesoft.com. So it will ask you some basic details. Try to provide all these details. Okay. So here I gave some dummy email. This is not my email. Just I provided dummy email. Okay. And then phone number. Okay. Here phone number we need to provide our any number. Even if you want, you can provide some dummy number as well. Okay. Okay. Next, company. So many people, they will get confused here. These people are not working, right? So that means which company we need to provide it. Any company you can provide. It will not ask you company details or something. If you want, you can keep your dream company. Let's say you want to work for IBM or Accenture or Infosys. Anything you can provide it. Okay. 1 second. Okay. So if you are not working, you can keep any company name like Microsoft, anything. Okay. So I'm giving my company name. Okay. Next, username. Here we need to set up one unique username. Okay. Let's say I'm giving like this.
So if you want, you can write your name also. Okay. This is up to you. Okay. Next, password. I can set up my own password. And then click on these two checkboxes. And then click on accept and create an account. Okay. This is how we can create an account. Okay. Very simple. Just how we are going to create a Facebook and Gmail. Similar way, you can create this account. Okay. So once you create an account, it will take to you this page. Okay. Here, this is our home page. Here you can see some options here. Anypoint code builder. This is recently they added. Earlier we don't have this feature. Okay. Can you see in the bracket they mentioned beta? This is the beta version. That means still it is in testing something kind of thing. Okay. New version. See here what they are doing. See for design we are using this Anypoint platform, right? For development, very good. Anypoint Studio. So here what they are trying to do, they are going to integrate both here itself. Design, development, deployment, all three here itself. So that is what they are trying to implement it here. Okay. Once they will implement, we can directly everything do it here itself. But what is the main difference if you are using Studio here and here? There is some difference. So if you download Studio, directly you can use it. For that, you don't require any internet connection. Understood? You don't want any internet connection to use this Studio. But whereas if you want to use this Anypoint platform, internet is must. Understood? Okay. So this is about Anypoint code builder. Next, here we have option called Design Center. Okay. So in Anypoint platform, if you want to create any APIs by using this Design Center, we can create APIs. Okay. Now where we can create these APIs? So first of all, before moving to this, we'll talk about this API. What do you mean by API? Application Programming Interface. So this is abbreviation, not a definition, right? Application Programming Interface. Okay. So this API is nothing but it will act as a mediator between two things. Let's say, I'll give you one general example. I hope many people went to restaurant, right? So if you went to restaurant, very first step, what you will do? So you will take the menu and whatever the items you like that you are going to order, whether it is biryani or fry or anything. Okay. So next, once you gave order, who will take your order? Waiter. So waiter will take your order. And then what he will do? He will go to the kitchen. Then what he will do? He is going to give the same order to the chef. Okay. What chef will do? I'll prepare. Chef is going to prepare whatever you order accordingly. He is going to prepare it. And he is going to hand over to the same waiter. What this guy will do waiter? Again, he will bring the same food to the customer. Okay. Here, waiter will act as an API. Understood? Okay. He is a mediator between customer and chef. Okay. Like this. Let's say I'm going to send some message to you. Let's say today I'm going to start a new batch. What I'll do? I'm going to send some message through WhatsApp or mail or anything. Okay. So you are a customer or you are a student. What you will do? You are going to receive that. So who is act as a API here? WhatsApp or Gmail like this. Okay. That is called an API. API is nothing but application programming interface. It will act as a mediator between two things or two softwares. Okay. So this is your first interview question. So if I say interview question, try to prepare answer for this and you can learn same day. Okay. So all interview questions I'm going to provide here. See, if you are going with
3 years of experience, they won't ask you what is API. They'll ask you, there is no meaning. Okay, if you are going as a fresher or 1 year of experience, they may ask you all these questions. Okay, sometimes if you are, even though if you are going with a 3 or 4 years of experience, if they'll ask you 2 to 3 questions, if you are not able to answer properly, then they will ask you what is MuleSoft, what is API, like this. Okay, so you understood, right? What is an API? So here what we will do, we are going to create a APIs. Okay, if you want to create any kind of API, where we will create? Design Center. Okay, in Design Center, we'll create APIs. Okay, so initial 7 or 10 days, what we'll do, we will completely use this Design Center. Okay, next, once we create an API, what we need to do, we need to publish that API to Exchange. So why we need to publish our APIs to Exchange? Why? Because if you publish your API to Exchange, other developers or managers or testers, they can see your API specifications. Okay, every time we cannot send our API to all the fellows, right? If they want to test it. So what we will do, we will push our APIs to Exchange, so that what will happen, again, whenever in future, if you want to reuse it, you can reuse that. You can take the same API, you can add additional changes, and you can do it. Okay, and one more important thing is, let's say whenever you join any organization as a MuleSoft developer or Java developer or anything, you will have one manager, right? So that manager, maybe he knows MuleSoft or he don't know, right? But still he's a manager for you. Understood? So in manager, we have two types. Anyone having any idea? Some people are working, right? So manager means what? Which manager is? Functional manager or a technical manager? Understood? So most of our managers will be functional managers. Okay, not technical. Very few will be technical. So what is the difference between technical and functional? Technical manager means he knows very well that subject. Understood? Let's say I am a developer. Imagine I worked, MuleSoft as a developer. Then I became a senior developer. Then I became a team lead. Then I became a manager. So now my role will be technical manager. Some people will come, they will do some PMP certification. Let's imagine this guy, he done PMP. He is also manager. Okay, but he don't know MuleSoft. Okay. So this guy is a functional manager. What he will do, he is going to talk about business. That means he will get the requirement. Okay. He will assign to some fellows, and he will take daily, will conduct some scrum calls or stand-up calls. He will take the inputs from the team, and he is going to hand over to the client. That is called functional manager. Okay. So why I'm saying all this story, because this design center will be there, right? So we can access at this moment, but in the organization, they need to provide access. Understood? In office, we don't get full access. We will get very limited access. If you create an account, what will happen? You are the owner for this. Understood? So that you can access any service here. But whereas once you join organization, you can access only these two, mostly. If you are very experienced guy, you can access these two as well. Okay, you never ever get access for this access management. Understood? So completely it depends on your experience. All these things, they will provide you some access. So managers, they won't get access even though he is in higher position. Till he won't get access for this design center. Why? Because he don't know anything about Mule, right? So that's why they won't provide access to this design center. So they will provide access to Exchange. Testers will be there, right? They don't know how to create this. They don't know how to design this API, right? What they will do, they can test it. So they will provide access to this. So whenever you create an API, once you publish to Exchange, so that other people, they can test it. Understood?
Next, Anypoint Studio, you know very well, this is for development purpose. Okay. And access management. This is very, very important. Mostly, whoever will have full access, admin rights. Okay. He's going to take care of everything. Let's say you joined as a very first time, you joined to my organization, imagine. So what I will do, I need to provide access to you, right? So what I'll do, I'll go to this access management. I can create as a user. Okay. So, and I can give you the access. I can share one URL and mail ID will be there automatically. I'll show you how to create all these things. Okay. Next, API manager. So in API manager, what we'll do, we can apply some kind of policies. Okay. You know, policies, some set of rules or something. Okay. In yesterday, I gave one example, right? Zomato or something. So very first time user, they can access only one time some coupon, right? Second time they can't access. That and all we can set up here. Okay. So runtime manager. Runtime manager, why we are going to use this runtime manager? If you want to deploy your application to cloud, we can use this runtime manager. Understood? Next, API governance. Here you can monitor all the things. Okay. Visualizers. You can see the network traffic, all these things. In this monitoring, you can create some alerts or something. Let's say sometimes we will get a huge traffic or our server, reaches maximum memory. So that time we can write some condition. If the CPU utilization greater than 70%, what we need to do? We need to spin up one more server so that 24/7 we can access all the APIs. Okay. Secret manager. So by using the secret managers, you can store some sensitive information or important information, some tokens or passwords, those kind of things. We can store it over here. Okay. So this is the high level overview of Anypoint Platform. Okay. Going forward, we are going to touch all the options. Okay. And can you see three horizontal, lines here? If you click on this, whatever you can see here, same you can see it here as well. Okay. There is no difference. Okay. This is free tier account, right? So, but in Office, we will get few options will be extra. Let's say RTF, runtime fabric. Okay. That you will get one extra option. Okay. And apart from this, some queues also you will get extra here. If you take Office account. Okay. This Office account I will show you later. Okay. So that you will get the difference between free tier account and this. Okay. So up to now clear? Any questions from anyone? I just explained just overview. That's it. We didn't do anything. Okay. Any questions, guys? No. Okay, great. So now what we'll do? We'll try to create a one simple API here. Okay. So Anypoint Platform sign up is done. Sign up means we created an account. Here what we'll do? I explained Anypoint Platform overview, high level overview. Now what we'll do? We'll try to create a simple calculator API. Okay. Why this calculator API I'm explaining for every batch first time? Because this is very easy way to build so that everyone can understand. So that's why I'm trying to build. So going forward, I'm giving so many APIs. If you want to practice, I can give you some 40 APIs, 50 APIs. Okay. I can give it to you. See, very simple. Let's say if I want to construct a house, what we will do? We will take a design. After approval of this design, we will start development. If you want to start development, what we'll do? We need to gather some raw material like iron, cement, brick, sand, water, something, right? If you want to construct one more house, what you will do? Same thing, right? So that's why we need to learn very basic. If you want to create any kind of API, what and all the things required. Okay. So first what I'll do, I'll write something here. How to create API.
This is very, very important. Okay. First thing is, if you want to create any kind of API, first we need one resource path. Okay. So what do you mean by resource path? Resource path is nothing but just like a name. Name. Right. So here what you can do, you can provide any name. Okay. So if you want to write this resource path, just put a slash and you can write name. Hero. Hero is one of the name, right? You can write like this. Another example, you can write slash mule. This is also name. Okay. You can write any name, but you just put a slash and at the end you can write colon. This is how we can create a resource path. Resource path is nothing but just like a name. Okay. Second one. What is the second one? Methods. Okay. We have so many methods: get, put, post, patch, delete. Like this, we will have a number of methods. Okay. What is get method? What is post, put, patch, delete? We will discuss in coming classes. Okay. And moreover, when we will go with this get method ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, పోస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, delete ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని సపరేట్ క్లాస్లో చెప్తా. ఓకేనా. ఈరోజు మన గోల్ ఏంటంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ఏపీఐ. ఆ ఏపీఐ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకేనా. సో లెట్స్ మనకి హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే సిమెంట్ కావాలి. సిమెంట్లో మళ్ళీ చాలా బ్రాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. కోర్మంగల్ అని, ప్రియా అని, అల్ట్రాటెక్ అని, ఇట్లా ఏది వాడాలనేది సెకండరీ. ఫస్ట్ సిమెంట్ అయితే వాడాలి. అట్లా ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి అది ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో ఏం కావాలి? ఫస్ట్ వన్ రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిక్వెస్ట్. రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటండి? రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ ఇన్పుట్. సో మనం రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం? ఆర్డర్ చేస్తాం. ఆర్డర్ చేస్తే ఆర్డర్ అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అక్కడ వెయిటర్కి, సేయింగ్ దట్ ఐ నీడ్ ఏ చికెన్ బిర్యానీ, ఐ నీడ్ ఏ మటన్ బిర్యానీ, ఓకే, ఐ నీడ్ ఏ వన్ స్టార్టర్. సో వాట్ హీ విల్ డూ, హీ విల్ టేక్ అవర్ ఇన్పుట్స్. ఇన్పుట్స్ తీసుకెళ్ళి చెఫ్కి ఇస్తాడు. చెఫ్ ఏం చేస్తాడు? బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ఏ రెస్పాన్స్. అర్థమైంది? సో ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? రెస్పాన్స్. ఈ రెస్పాన్స్ అంటే అవుట్పుట్. సో మనం ఏమని చికెన్ బిర్యానీ అని ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? సేమ్ అదే వస్తుంది. అర్థమైంది? సో రిక్వెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్, రెస్పాన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్. ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే. సో ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ యూనివర్సల్. హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్ అంటాం. ఓకేనా. HTTP status codes are universal status codes. Okay. Wherever you go, anywhere in the world, irrespective of any technology. So here we are discussing about MuleSoft, right? If you go for Java, .NET, SAP, any technology, what will happen? These status codes always same. Okay. మీరు ఇప్పుడు ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ నేర్చుకుంటే ఏ టెక్నాలజీకైనా ఇవే ఉంటాయి. అర్థమైంది? దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే. That's why I can call it as a universal status codes. Okay. సో మనం ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ 5 థింగ్స్ ఉండాలి: రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్ అండ్ దెన్ హెచ్టిటిపి స్టేటస్ కోడ్స్. ఓకే. క్లియర్? Yeah. Yes. So any confusion here? If you ask me, I will explain this. Any questions from anyone? No questions? Okay, great. So now we will start our API. So where we'll create our APIs? Design. Design Any center. platform. You Design just go to center. click on this start design. Okay. So here we will create our APIs.
Can you see? You have no API projects. That means this is a brand new account, right? So that's why we don't have any APIs. If you want to create an API, simply you just click on create. So once you click on create, you got so many options, right? New API specification, fragment, async API, import file, okay, all these things, okay? So here you can go with this first option, new project from scratch. If you are creating any API from scratch is nothing but beginning, okay? You can go with this option, just select with this. Rest of the options we will discuss coming classes. Here it is asking project name. So who is going to provide this project name? Client. Very good. So usually what will happen? So every company will have client except product based. Okay. This client, what he will do? He is going to give a requirement to company. Okay. Again, in our company, we will have some architects or scrum masters. Okay. What these guys will do? These guys will talk with the client and they will get the requirement. Once they got this requirement, what these guys will do, architect or scrum masters, they will divide that entire project into sprint wise. Okay. What do you mean by sprint? They split the work for 2 weeks or something. That's what I'm saying. Entire project they are going to divide into sprint. What do you mean by sprint? చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు నాకు ఈ స్ప్రింట్ ఈ రోజు లాస్ట్ డేట్ కొంచెం They committed for every week some release to plan. Like So timeline. sprint is nothing but particular period of time. Okay. Let's say most of the organization, every sprint they will use it as 2 weeks. Okay. Some company they may use 3 weeks also. That depends upon the companies. It will be vary. Okay. Most of the companies 2 weeks. That means, let's say in project we have 100 tasks. Okay. Out of 100 task activities, they are going to divide into sprint wise. Let's say in sprint 1, what we need to do? We need to complete 2 sprints or 3 sprints. Like this, they will do it. Okay. In first sprint, what they will do? They will get a something requirement gathering, something, all these things. Okay. So these guys, what they will do? They will prepare a document. We will have couple of documents. HLD. HLD is nothing but high level document. Second one is LLD, low level document. Then we have use case diagrams. We'll have flow diagrams, sequence diagram. Like this, different what we can say, different images or something, whatever, they will provide everything to us. Okay. And sample request will be there, sample response will be there, data mapping sheets will be there, all these things they will provide. Okay. In that, complete information will be there. What is the project name? Okay. Description of that project. Okay. Everything will be there. Okay. So in the requirement, simply you can call it as requirement sheet. Okay. In this requirement sheet, we will have all the details. Okay. This someone is going to share with you. So based on this, we will create a project name here. Okay. So imagine in the requirement sheet, I got this calculator API. Okay. Next. So here specification language. So if you want to design any kind of API, we are going to use this language. This is RAML or AML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay.
So if you are going as a fresher, they may ask you all these questions. RAML. RAML is nothing but RESTful API modeling language. Okay. Okay, today your interview question is what is an API? How to create an API? What is RAML? 3 questions I gave. Okay. Try to prepare. Just I wrote a abbreviation, not definition. Definition you need to prepare it. Okay. Why I am saying all these things? Because if you search something for RAML, okay, so you just go through couple of links or documents so that you can learn something. So that's why daily I'm going to assign some interview questions and tasks. Okay. Can you see this is the latest version, RAML version 1.0. Okay. And 0.8. So again, one more interview question. What is the difference between RAML version 1.0 and 0.8? So RAML 1.0 versus 0.8. Okay. So whenever, if you are dealing with a foreign client, okay, wherever you can see 0, you just pronounce it as a O. Okay. వాళ్ళు ఫారెన్ లో ఆ జీరోను ఓ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. అర్థమైంది? ఎందుకు అంటే అది వాళ్ళు అలానే ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. మీరు ఆ 0 ప్లేస్ లో ఓ అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటే మీకు కొంచెం గుడ్ ఇంప్రెషన్ వస్తది వాళ్ళకి. అంటే మీరు ఫేక్ పెట్టి వెళ్ళినా ఆల్రెడీ మీకు సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫీలింగ్ వస్తది వాళ్ళకి. అర్థమైంది? ఓకేనా? మీరు మామూలుగా 0 అన్నా నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. బట్ ఏందంటే 0ని ఓ అంటే ఆల్రెడీ మీకు కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందన్న పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ కలుగుతుంది అంతే. ఓకేనా? RAML version 1.1 and 0.8. Okay, this is another interview question. There are so many differences will be there. At least you need to figure it out 10. 10 differences రాయండి. You need to remember at least 5. మీరు ఆ 5 నేర్చుకుంటే ఇంటర్వ్యూలో 3 చెప్పగలరు అంతే. అర్థమైంది? మీరు ఓన్లీ 3 రాస్తారనుకో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాక 1 ఉంటుంది, లేదా అది కూడా మర్చిపోతారు. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి మీకు. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ అన్ ఏపీఐ, హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఏపీఐ, RAML version 1.1 to 0.8. Okay. So next. So is the latest version. You can keep it as it is. Don't touch anything. Just provide a project name. That's it. And you just scroll down and then create an API. That's it. Okay. ఈ project name కూడా వాళ్ళే ఇస్తారు మనకి. You don't want to worry about this. Next, we created API, right? So here, by default, you will have 2 options. Can you see? RAML version 1.0 and then title. So how you got this? Because we selected that version. So that's why it came automatically. Next title is whatever the name which you provided, that you got it, right? By default, we got it. Now, can you see this entire screen? We have 4 partitions, right? This is 1, this is 2, 3, and then 4. Okay. Whatever you can see in your left hand side. Okay. This entire area, we can call it as a file browser. Okay. So why we are calling it as a file browser means here we will create all our files, folders, all these things. That's why we can call it as a file browser. Whatever you can see this area, we can call it as editor. Why we will call it as editor? Because we are editing the code, something, right? So that's why we can call it as editor. And this area you can see, this is called console, API console. Let's say whatever you are writing, it will display here. Let's say if I write version v1, so automatically it will reflect it. This is called console. Whatever you are writing here, that you will get it. This is called console. And then in down, whatever you can see, this area we can call it as chap. Okay. So here what will happen? We will get the intelligence. Understood? Intelligence means, see, if I click on enter, so in this space, you can use all these things. Any option you can use it. Depending upon your requirement, you can use any one of the option.
Understood? Okay. Let's say I want to use some protocols. If I select protocols, so it will support two protocols, HTTP and HTTPS. Okay. So you can select any one. Again, this is the interview question. If you are going with 2 years of experience, you may get this question. HTTP versus HTTPS. So now, can someone tell me what is the exact difference between HTTP and HTTPS? HTTP is a normal protocol. HTTPS means HTTP secure is a public domain. HTTPS is a private domain. private domain. Very good. Any other answers apart from this? It's a secured So protocol. HTTPS means secure hypertext transfer protocol. Okay. So this is the main difference. The difference between HTTP and HTTPS is security. So if you say, what is the difference between HTTP and HTTPS? Simply you will say security. Immediately interviewer, he may ask you one more question. Hey boss, you said security. Security is fine. What kind of security we will get? And how we'll get that kind of security? Immediately may ask you this question. Can someone tell me what kind of security we'll get? Company related course or something, others are not accepted. No, it's not like that. See, let's say I'm creating one API. Okay. So that if I am using HTTPS, what kind of benefit I will get? Huh? Very good. Very good. So if you are using HTTPS, security means whatever the data which you are going to transfer from one place to another place, what will happen? It will go in encrypted format. So I think you already know this, but you are not able to answer this. Let's say if you take general application, ICICI Bank, everyone will have net banking, right? Irrespective of any bank. So what you guys will do? You just click on personal login. Okay. So here, username something I'm writing. Okay. Password I'm entering only 3 letters. Can you see? 1, 2, 3. I give password as 1, 2, 3. But you are not able to see this. This is not an encryption. So the moment I click on login, what will happen? You can see 3 dots, right? The moment I click on login, what will happen? You could see so many dots. Can you see now? So you got so many dots. So internally, what will happen if you are using HTTPS? The data will be encrypted. Understood? So for this, they are going to use some set of algorithms. Algorithms. Okay, let's say. Okay, I'm giving like this. This is my key. So my password is like MuleSoft. Imagine this is my password. How many characters will be there? MuleSoft means 8 characters. So this is my password I'm typing here. Imagine the moment I click on login, it will create a like this. See how many characters you have now? Huh? More than 8, right? So whenever if you are providing usernames password, that will be encrypted if you are using HTTPS. In this case, what will happen? Hackers, they are not able to hack your password. Let's say I'm trying to hack your password. So you entered MuleSoft, but what I received? This. I'm not able to understand what is this password. Again, what I need to do? I need to decrypt it. Okay. So as a hacker, what I'll do? I'm going to decrypt it. Okay. I'll keep this as a value and I'll try to decrypt it. Here, hackers will face so many problems. Okay. First thing is which algorithm I used. That he don't know. Hacker. What he need to do? So many algorithms will be there. If we try with this, he won't get output.
So by God grace, okay, I'm a hacker. What I'll do, I'm using same algorithm. Can I get your password now? No. Why? State. Same algorithm. State will be same. I'm using same. By luckily, I selected this. Today my luck. So I selected both. It is working fine. Will I get my output? No. Why? Very good. So whenever you logged in, okay, if you are providing username password, every time it will create a unique ID. That ID will be vary every time. Understood? Even no one is going to guess that. Let's say here what I kept MuleSoft 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Hacker he don't know that password. So that's why he's not able to hack our passwords. That's why did you lose any money in the internet banking by any chance? Any day? No, right? Why? Yes. Because this is the reason. Okay. If you are using security, what will happen? So HTTP, yes. Okay. And if you take any browsers, there will be some lock symbol. Can you see? Yes. Lock means connection is secure. That means here, whatever you are doing, everything will be encrypted and decrypted format. Internally, it will happen. We cannot see that. Understood? If we take this application also, it will be secure. See? Understood? If you take any website, most of our websites will be secure. If you take this, you can see even my website also secure because we are using some certificates for this. Okay. So how to use this HTTPS in the development class, we will see. Okay. So did you understand the difference between HTTP and HTTPS? This is how it is going to happen internally. Understood? Okay. So if you Google it, you will get so many, at least try to prepare 10 differences. Okay. So you want to get exact differences, what you can do? I will tell you one tool. Have you heard about ChatGPT? Yes. Okay, try to use this ChatGPT. So directly we'll get exact answers. Let's say if you write HTTP versus HTTPS here, okay, you will get, so many links. What you need to do? Every time you need to open this link, right? If you don't like this, you need to go to other browser, other link. So instead of going all these things, let's say use this tool, ChatGPT. So you just post this HTTP versus HTTPS. How many differences you want? 10, right? So you just put 10 differences. Hit enter. So it is giving. First thing is what it is giving? Security. Just now, we discussed about this, right? HTTP versus HTTPS. HTTP is not secure. HTTP is secure. This is one difference. Other difference is encryption. Just now I showed you, right? Encryption. HTTP does not encrypt the data during the transmission. HTTPS will have some this algorithms, all these things. So it gave almost all the 10 differences. Still you want more, what you can do, just type continue. If you type continue, you will get so many other differences. Okay. So at least try to prepare 10 differences. You will remember at least 4 or 5 in the interview. Sometimes directly they may ask you, what is the port number for HTTP and HTTPS? By default, HTTP port number is 80, HTTPS is 443. Sometimes in interview, in other batch, one guy attended interview 1 week back. He got this question. What is the port number for HTTP and HTTPS? Okay. So mostly I gave all the interview questions. Okay. Why? Because I was there in interview panel. Okay. I interviewed so many people. What kind of questions, we will ask you. Same I'm going to explain here. Apart from this, some of my previous students, they attended for interviews. Those questions I can share with you. Okay. If you prepare very well, easily you will get the job.
Okay. So up to now clear? Any questions or any doubts? Good. No doubts? Okay. So we'll try to build an API. So protocol I use HTTP. So first thing, if you want to create any kind of API, what is the first step? Design. Now, I told you 5 steps, right? Yeah. Like, Resource path. How resource to write a resource path? by name. Slash any name, hero, put colon. See, I wrote this, it came here. Is this correct? Yes, it is correct. This is resource path, right? But what I'm doing, so I'm trying to build a calculator API. In calculator APIs, do we have hero and heroines? No. Who will be there? Plus minus addition Plus, subtraction and all. minus calculator. Okay. Here we will have addition, subtraction, multiplication, division. Okay. So like this, we need to write some meaningful names. Okay. Even though if it is a resource path, we should not write. Okay. If you are composing a song, if you want to create API, that time you can write hero, heroine, writer, all these things. Not no. Okay. So here I'm going to write resource path as addition. If some other developer, if you see, you can understand. Okay, this guy is trying to build a calculator API and he is going to perform some addition operation. Okay, resource path is done. What is the next step? Method. Just hit enter. The moment you click on enter, see intelligence is coming. Okay, all methods will be there. Whatever the method you want to use it, you can use it. Select it. Good. That's it. So resource path is done, method is done. What is the next step? Request. So request. Very good. So here we spoke about request, right? This request we can pass in 4 ways. Okay. So 4 ways ఉన్నాయి కదా. ఈ 4 ways ఈరోజు చెప్పను. ఒక్కొక్క రోజు ఒక వే చూద్దాం. 4 days లో 4 ways కవర్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో 4 ways ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ రిక్వెస్ట్ వీ కెన్ పాస్ త్రూ బాడీ. మనం బాడీ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు. క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు. తర్వాత URI పారమ్స్ నుంచి పాస్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ హెడర్స్. వెరీ గుడ్. హెడర్స్. ఈ 4 ways నుంచి మనము రిక్వెస్ట్ పాస్ చేయొచ్చు. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. సో ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే వీ విల్ గో విత్ ది క్వరీ పారామీటర్. ఈ క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి రిక్వెస్ట్ పాస్ చేద్దాం. మనకు ఆప్షన్ ఉందో లేదో చూద్దాం. నేను 4 ways అని చెప్పాను కదా. సో హెడర్స్ ఉందా, క్వరీ పారామీటర్స్ ఉంది, బాడీ ఉంది, URI పారామీటర్. ఓకేనా? సో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ క్వరీ పారామీటర్. ఓకేనా? ఈ క్వరీ పారామీటర్ అంటే ఏంది? సో క్వరీ పారామీటర్స్ రిక్వెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ అన్ ఆపరేషన్ అని ఉంది. ఈ క్వరీ పారామీటర్ మనం డైలీ యూజ్ చేస్తామండి. కాకపోతే మీరు నోటీస్ చేసింటారు అంతే. ఓకేనా? ఈ క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఏ క్వశ్చన్ మార్క్. Question mark. ఓకే, లెట్స్ సే సో ఐఎమ్ సర్చింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ క్రికెట్. సో ఇప్పుడు క్రికెట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చూస్తాం? ఇక్కడ చూస్తాం కదా, లేదా ఇంకా డౌన్కి వెళ్ళి ఇలా చెక్ చేస్తాం. ఈ క్వరీ పారామీటర్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్. ఇక్కడ URL ఉంటుంది ఒకటి, ఇది ఎప్పుడు నోటీస్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఈస్ సమ్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ని క్వరీ పారామీటర్ అంటాం. క్వరీ పారామీటర్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తే దాన్ని ఫిల్టర్ కానీ సార్ట్ కానీ చేస్తుంది. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను క్రికెట్ అని ఇచ్చాను. ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాకు? వేర్ ఐ గాట్ దిస్ డేటా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది డేటా? ఒక డేటాబేస్ నుంచి కానీ లేదా సర్చ్ ఇంజిన్ నుంచి డేటాబేస్. ఫ్రమ్ డేటాబేస్ కానీ సర్చ్ ఇంజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనుకో. అక్కడ ఓన్లీ క్రికెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా? లేదు కదా. ఆ సర్చ్ ఇంజిన్ లో ఏముంటది? మూవీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది, జీమెయిల్ ఉంటది, హీరోయిన్స్ గురించి ఉంటది, హీరో గురించి ఉంటది, సో మెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది. బట్ మనకు ఓన్లీ క్రికెట్ అని ఇస్తాను. క్రికెట్ ఎలా వస్తుంది అంటే దిస్ గై క్వరీ పారామీటర్ వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఫిల్టర్ చేస్తాడు. ఇక్కడ చూడు ఏం పాస్ చేస్తున్నాడు? క్యూ ఈక్వల్ టు క్రికెట్ అని పాస్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్ గా డేటాబేస్కి వెళ్ళి డేటాబేస్ లో క్రికెట్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో
ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫెచ్ చేసుకుంటుంది. ఫెచ్ చేసుకొని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం టైప్ చేయను, ఇక్కడ క్రికెట్ అని ఉంది కదా, దీన్ని రిమూవ్ చేసి మూవీస్ అని రాస్తాను. ఇక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చాను అనుకో, ఏమవుతుందంటే ఈ యూఐ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇదంతా మూవీస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి, అది దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ విత్ 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్సో, మీకు డిజైన్లో ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఓకేనా? సో క్వరీ params వర్సెస్ URI params. URI పారామీటర్ చెప్పలేదు, బట్ స్టిల్ మీరు ఆన్సర్ అయితే ప్రిపేర్ చేయండి చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి. అట్లీస్ట్ ఒక 4 డిఫరెన్సెస్ రాయండి. ఓకేనా? ఓకే, ఇంక ఈ రోజుకి చాలా క్వశ్చన్స్ అవుతాయి మీకు. సో టాపిక్ కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమైందా? క్వరీ పారామీటర్ అంటే, క్వరీ పారామీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫిల్టర్ ఆర్ సార్ట్ ది రిసోర్సెస్. ఓకేనా? సో ఈ క్వరీ పారామీటర్స్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాను నేను, రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తున్నా. రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ 5 + 3 ఇది రిక్వెస్ట్. ఈ 5 అనేది ఏంటి, ఇన్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ నంబర్. ఓకేనా? ఒక నంబర్ అనేది పాస్ చేయాలి. సో వాట్ ఐ విల్ డు, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ నంబర్ 1. సో ఈ నంబర్ 1 అనేది రిక్వైర్డ్, మనకు ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాలి కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో మీరు ఆర్ అని టైప్ చేస్తే రిక్వైర్డ్ అని వస్తుంది. రిక్వైర్డ్ ట్రూ అంటే ఇది ఖచ్చితంగా కావాలి. నెక్స్ట్ ఈ నంబర్ 1 టైప్ ఏంటి, ఇంటీజర్ ఆర్ నంబర్? ఇంటీజర్. ఓకే, యూ కెన్ రైట్ ఇంటీజర్ ఆర్ నంబర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సేమ్ నంబర్ 2. ఈ నంబర్ 2 ఎక్కడ రాయాలంటే, నంబర్ 1 ఎక్కడ పాస్ చేస్తామో సేమ్ లైన్ లో నంబర్ 2 ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మీరు ఇక్కడ నంబర్ 5 ఇచ్చారు. ఓకేనా? ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 6 ఇస్తే వర్కౌట్ అవుతుందా, రిజల్ట్ వస్తుందా? రాదు కదా. సేమ్ ట్యాబ్ లోనే నంబర్ 1 నంబర్ 2 ఇచ్చాం. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సేమ్ ప్లేస్ లో నంబర్ 2 అనేది ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెంటేషన్ అంటాం. దీన్ని పక్కన రాస్తే మనకి ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో రిక్వైర్డ్ ట్రూ అండ్ టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ అనేది పాస్ చేస్తాను. ఏముంది, 2 నెంబర్స్ పాస్ చేస్తాను. ఈ రిక్వెస్ట్ పాస్ చేస్తే నాకేం రావాలి, రెస్పాన్స్. రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రావాలి, ఎక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చామో అక్కడే వస్తుంది కదా. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాను నేను, రెస్పాన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కూడా రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ పాస్ చేస్తాను నేను, ఏ లైన్లో, క్వరీ పారామీటర్ కదా. సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ లైన్కి వెళ్తే నీకు రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూసారా, ఇక్కడ రెస్పాన్స్ కనిపిస్తుందా మీకు ఏమన్నా? లేదు కదా. ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వెళ్తా, బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చింది, ఇక్కడ నథింగ్, ఏం డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇక్కడికి వెళ్తే రెస్పాన్స్ వస్తుందా? చూసారా, మనం రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఇస్తే రెస్పాన్స్ కూడా అక్కడే వస్తుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పాన్స్. ఓకేనా? సో రెస్పాన్స్. సో రెస్పాన్స్ లో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ సక్సెస్ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాం ఎప్పుడైతే. హెచ్టిటిపి కోడ్స్ ఉంటాయి కదా, 200 అంటే సక్సెస్. మనకి సక్సెస్ వస్తే ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో 200 ఈ బాడీ, ఇది అప్లికేషన్ JSON XML అనేది ఫార్మాట్స్ ఇవి. ఓకేనా? ఇవి రేపు క్లాస్లో చెప్తాను. అప్లికేషన్ JSON ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నాను, రిజల్ట్ అడిషన్ ఈజ్ 10 అనుకో. అంతే, రెస్పాన్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం, ఒక ఏపీఐని క్రియేట్ చేయాలంటే 5 థింగ్స్ కావాలన్నా. ఏమేం కావాలి, రిసోర్స్ పాత్, మెథడ్, రిక్వెస్ట్, రెస్పాన్స్, HTTP కోడ్. 5 అయిపోయినాయా? సో మన ఏపీఐ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్. సో ఇక్కడ గెట్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. తర్వాత ట్రై ఇట్. సో ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ పాస్ చేద్దాం, 5 + 5. సెండ్ కొడితే ఏమవుతుంది, మనకి అడిషన్ ఈజ్ 10 అని వస్తుంది. ఓకేనా? వచ్చిందా? సో నౌ ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు 9 రాస్తా. అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 10 10 or 14? 9 + 5 14 కదా. 10 వస్తుందా? 14. 14 ఎందుకు రాదు? లాజిక్ ఇయలే కదా. 10 + 9 + 5 అన్నా మనకి 10 వస్తుంది. ఎందుకు అంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ డమ్మీ. అంటే
మన ఏపీఐ ఇలా ఉంటుంది అని. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చారనుకో రెస్పాన్స్ ఇలా వస్తుందని, అది కరెక్టా కాదా అనేది వాలిడేట్ చేయలేం మనం. అర్థమైందా? లెట్స్ ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ సమ్ స్విమ్మింగ్ పూల్. ఓకేనా? ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకో, ఒక డిజైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఇమాజిన్ ఓకే. సో నాకు ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ స్విమ్మింగ్ పూల్ లైక్ దిస్. ఇదేంటి? వాట్ ఇస్ దిస్? స్విమ్మింగ్ పూల్ కదా. కెన్ వై స్విమ్? లేదా? ఎందుకు It's a స్విమ్ picture. చేయలేమా ఇందులో? It's a photo. చేస్తామా చేయలేము? చేస్తామా? No. సే ఎస్ ఆర్ నో. No, no. నోనా? ఎందుకు? వాటర్ ఉన్నాయి కదా. It's a picture, no. Not real, right? వాటర్ ఉన్నా కూడా స్విమ్ చేయలేమంటున్నారు. సంథింగ్ స్ట్రేంజ్ కదా. No, it's just a picture. It's not real water, ఆ, right? ఇది జస్ట్ పిక్చర్. అంటే దిస్ ఇస్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ యువర్ స్విమ్మింగ్ పూల్. అంటే మీరు స్విమ్మింగ్ పూల్ ఇలా కట్టాలి అనుకుని ఒక డిజైన్ తీసుకున్నారు అంతే. అర్థమైందా? సో దీంట్లో ఎప్పుడు స్విమ్ చేయొచ్చు? దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మనం స్విమ్ చేయొచ్చు. అంటే మనం ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేసి అందులో వాటర్ అంతా చేసినాక స్విమ్ చేయొచ్చు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనం ఏ అయితే ఏపీఐస్ చేస్తామో, నాట్ ఓన్లీ క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ, మీరు డిజైన్ సెంటర్కి వచ్చి ఏ ఏపీఐ డెవలప్ చేసినా అది డమ్మీనే. అర్థమైందా? డమ్మీ అంటే మనం ఒక ఏపీఐని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇలా ఉంటుంది అని. అర్థమైందా? ఒక బ్లూ ప్రింట్ అది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చినా ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏది రాస్తే అదే వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు డాంకీ అని రాస్తే డాంకీ వస్తుంది అవుట్పుట్. అర్థమైంది? ఇప్పుడు నేను డాంకీ అని రాస్తాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 5, 7 అని రాస్తే ఏమొస్తుంది? సెండ్ చేస్తే డాంకీ వస్తుంది. అర్థమైంది? అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ ఇలా పాస్ చేసినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఇలా రావాలి అని ఇచ్చాను అంతే. బట్ అదే రావాలి అని చెప్పలా. అదే రావాలి అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వన్స్ వీ స్టార్ట్ డెవలప్మెంట్. అర్థమైందా? సో ఆ డెవలప్మెంట్కి మనం స్టూడియో వాడతాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీకు చెప్తాను అది. మీరు ఎగ్జాక్ట్ ఏ వాల్యూ పాస్ చేస్తే అదే వచ్చేట్టుగా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? దాట్ వీ విల్ సీ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్. బట్ టుడే క్లాస్ ఏంటంటే హౌ టు క్రియేట్ ఏపీఐ. సో ఒక ఏపీఐని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే 5 థింగ్స్ కావాలి. ఈ 5 ఉన్నాయా? వచ్చాయి. ఓకేనా? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? No questions? Okay. If you don't have any questions. సార్ ఈ డిజైన్ చేశారు కదా, ఈ డిజైనింగ్ ఇవి తీసుకోవాలని చెప్పి మనకి క్లయింట్ ఇస్తాడా, మనమే? ఇవన్నీ ఇస్తాడు వాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంది, ఈ రిసోర్స్ పాత్ ఏంది, ఏ మెథడ్ వాడాలి, రిక్వెస్ట్ ఏంటి, రెస్పాన్స్ ఏంటి, మొత్తం 5 ఇస్తాడు. మనం ఇంకా- చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో అలైన్ చేయాలి అంతే. ఇంకా అర్థమైంది? రియల్ టైమ్ లో క్లయింట్ వర్క్ ఇచ్చిన ఇవే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే ఐ మీన్ రియల్ టైం అనేది ఉండదండి. ఇప్పుడు నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళి చేసే వర్క్ రియల్ టైం అంటాం. అర్థమైందా? నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ చేసి ఇది చేసావు కదా, ఇదే ఆఫీస్ లో చేస్తావు. ఓకేనా? అక్కడ కూడా సేమ్ ఇవే స్టెప్స్ పడతాం, ఈ 5 పడతాం. ఓకే దాన్ని మీరు రియల్ టైం అనుకుంటారు. ఓకే, ఫార్మాట్ సేమ్. సేమ్ ఏం కాదు, ఫార్మాట్ కాదు, మొత్తం ఇదే ఉంటది. ఓకే అర్థమైందా? ఓకే నువ్వు ఇక్కడ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు 2+2 ఎంత అంటే 4 అవుతుంది. ఆఫీస్కి Yes. వెళ్తే ఏమవుతుంది? 5 కాదు కదా, 4 Same. అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా అంతే. మనం మీకు ఇంతకు ముందు ఎలా అవుతుందంటే మీకు ఓల్డెన్ డేస్ స్టార్టింగ్ లో సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పెట్టింటారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే వర్క్ చెప్పేది రాదు. అర్థమైందా? ఒకరికి ఎవరికో చెప్పేది అంటే వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటారు ఒకరు, వాళ్ళు వెళ్ళి మళ్ళీ క్లాసెస్ చెప్తా ఉంటారు. అట్లా వాళ్ళకి ఆఫీస్ లో వర్క్ చేసినవి అవన్నీ ఏం తెలియవు. వాడికి ఎంత వచ్చో అంతే వస్తుంది. నువ్వు వేరే క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ చెప్పలేదు. అట్లా ఒక 3-4 ఇయర్స్ గడిచిపోయింది. అప్పటికి డిఫరెన్స్ అనుకుంటున్నారు ఏమని, మనం నేర్చుకునే కోర్స్ వేరు, ఆఫీస్ లో ఉండే వర్క్ వేరు అని. బట్ ఇక్కడ ఇలా కాదు. మేము ఆల్రెడీ ఒక 10 ఇయర్స్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మేము ఆఫీస్ లో ఏవైతే చేసామో అవే చెప్తాం. మీరు ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్తే ఇదే స్క్రీన్ ఉంటుంది, మీకు ఇట్లే చేస్తారు, ఇవే చేస్తారు. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ ఏముండదు. అర్థమైందా? మీరు ఎప్పుడే కానీ రియల్ టైము నార్మల్ అనుకోకండి. రియల్ టైమ్ నార్మల్ అంతా డిఫరెంట్ కాదు. మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినా క్యాల్కులేటర్ ఏపీకి డిజైన్ చేయమంటే ఇదే చేస్తాడు ఎవడైనా. అర్థమైందా? ఓకే
వాడు మేనేజర్ కానీ ఆర్కిటెక్ట్ కానీ 10 ఇయర్స్ ఉన్నాయి, 2 ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఒక క్యాల్కులేటర్ ఏపీఐ డిజైన్ చేయమంటే ఈ 5 వాడతారు, ఇంకా వేరే ఏం వాడరు. అర్థమైంది? మీరు ఆ పర్సెప్షన్ నుంచి వెళ్ళిపోండి, రియల్ టైం అది ఇది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ. రియల్ టైం అంటే ఏంటంటే ఒక రియల్ డేటా. అర్థమవుతుందా? నువ్వు ఒక కస్టమర్గా లాగిన్ అవుతావు అనుకో ఒక ఐసిఐసి బ్యాంకులో, అప్పుడు నీ డేటా స్టోర్ అవుతుంది, దాన్ని రియల్ డేటా అంటాం. అర్థమైందా? ఆ డేటా అనేది కాన్ఫిడెన్షియల్గా పెడతారు, వాళ్ళు ఎవరికి ఇవ్వరు. అర్థమైందా? ఎస్ ఎస్. దాన్ని రియల్ డేటా అంటాం. రియల్ టైం అట్లేమి ఉండదు, నార్మల్ టైమే ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? ఎస్ క్లియర్ సార్. క్వశ్చన్స్? ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? ఇదే ఫస్ట్ క్లాస్ అండి? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ అండి. ఓకే ఓకే. ఓకేనా? ఓన్లీ ఆన్లైన్ సార్, ఆఫ్లైన్ ఉండదా అండి? ఆఫ్లైన్ ఉందండి, ఆఫ్లైన్ ఆల్రెడీ వచ్చారు, ఇక్కడ నడుస్తుంది. ఓకే ఓకే. మీరు అక్కడే ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే ఉన్నారా సార్? ఇక్కడే ఆఫీస్ లో ఉన్నా, మీకు జూమ్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వీళ్ళకి టీవీ కనెక్ట్ అయ్యి అంతే. అచ్చా ఓకే ఓకే. డైలీ ఇదే టైమా సార్? మార్నింగ్ 10 సేమ్ టైం, 10 to 11 ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. ఓకే గైస్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? MuleSoft అంటే మొత్తం ఎన్ని ఇంటర్ఫేస్ అలా కవర్ చేస్తారు సార్? ఇంటర్ఫేసెస్ అని కాదండి, మీకు ఒక కోర్స్ కంటెంట్ ఇస్తాము, ఇందులో మోర్ దాన్ 350 360 కాంపోనెంట్స్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే ఓకే. కనెక్టర్స్ అవునండి. మనం ఇవన్నీ కవర్ చేయాలంటే మనకి ఒక 6 months పడుతుంది. ఓకే ఓకే. ఇంపార్టెంట్ అలా కాకుండా ఏవేవైతే ఎక్కువ ఆఫీస్ లో యూజ్ చేస్తామో అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. CACD కూడా కవర్ చేస్తారా అండి? సిఐసిడి మీకు మెటీరియల్ ఇస్తామండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కవర్ అవుతాయి, ఈ కోర్స్ లో కవర్ అవుతాయి. ఇదేంటంటే 1 month ప్రోగ్రామ్ ఉంది, 3 months ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఈ 3 months ప్రోగ్రామ్ లో కవర్ అవుతుంది. 3 months ప్రోగ్రామ్ కి 3 trainers ఉంటారు, అలాంగ్ విత్ మీ ఇంకో 2 ఉంటారు. ఇంకో అమ్మాయి ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తుంది, ఇంకో అబ్బాయి అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? యా. ఓకే ఓకే. అదర్స్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అనిత, శరణ్య, శ్రీనివాసు, దివ్య? No questions? Okay. Sir, So, just one question, sir. Hello. yeah, go ahead. అంటే ఈ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ లైక్, సో మీరు ఇప్పుడు ఇవాళ చూపించింది డిజైన్ సెంటర్, Yes. సో డిజైన్ చేసిన దాన్ని స్టూడియోలో డెవలప్ చేస్తున్నావా? అవును, అది తర్వాత క్లాసెస్ చెప్తాం. ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఏపీఐకి ఇది క్రియేట్ చేసామో డిజైన్ సెంటర్ లో, సో ఇక్కడ డమ్మీ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి కదా, మనం ఏమి ఇచ్చినా 10 వస్తుంది కదా. సో దీన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ స్టూడియోలో ఇంప్లిమెంట్ చేసి సమ్ లాజిక్ రాసామనుకో, మీరు 20 + 40 రాస్తే 60 వస్తుంది. అట్లా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం డెవలప్మెంట్ లో. సో బేసిక్ డిజైన్, సో వాట్ ఎవర్ మీరు ఇవాళ ఏ స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయో ఈ స్టెప్స్ తో మేము డిజైన్ చేసి దెన్ డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏమైనా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వాడాలా సార్? అది కూడా మీకు రేపు చూపిస్తాం, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైంది. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎక్కడ కోడ్ రాయాల, ఇక్కడ సమ్ వర్డ్స్ ఉంటే మనము యూజ్ చేసుకున్నాం అంతే. బట్ మీకు ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? మీ కన్ఫ్యూజన్ ఏందో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఇక్కడ మనకి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలని తెలియదు మీకు, అంతే. అర్థమైందా? ఇక్కడ బాడీ ఉంది, బాడీ ఎప్పుడు రాయాలి, డిస్క్రిప్షన్ ఎప్పుడు రాయాలి, హెడర్ ఎప్పుడు రాయాలి అనేది మీకు తెలియదు. ఇన్ని వస్తున్నాయి కదా, ఇవి నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు డైలీ క్లాస్లో ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేస్తాం. డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఏది ఎప్పుడు ఎలా యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? సో మీకు ఈరోజు టాస్క్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డే సేమ్ ఈ వీడియో మీకు ఒక 1.5 hours మీకు వస్తుంది. ఈ వీడియో వచ్చాక ఏం చేస్తారంటే అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. నేను ఏం చెప్పానో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేశాక నేను సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ, ఇవి కూడా మీకు రికార్డింగ్లో కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ మళ్ళీ మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. ఈరోజు డేట్ కావాలంటే డేట్ వేసుకొని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని లిస్ట్ రాసుకొని ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ప్రిపేర్ చేసి నేర్చుకోండి. ఇదే రోజు అయిపోవాలా. ఈరోజు ఈ టాస్క్ అంటే టాస్క్ చేయాలి, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి, అయిపోవాలి. అట్లా మీరు ప్రాపర్గా 30 days వరకు ఉంటే 30 daysకి కోర్స్ అయిపోతుంది. మీకు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఇవన్నీ కావాలంటే మీకు ఎక్స్ట్రా. అర్థమైంది? క్లియర్? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థం కాదు. రికార్డ్ అయింది కదా.
ఇప్పుడు ఈ డ్యూరేషన్ వచ్చి 30 days కోర్స్ అంటున్నారు కదా. 30 days కోర్స్‌లోనే రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్, మీకు రెజ్యూమే చెప్పేదంతా రియల్ టైమే ఉంటదండి. మీకు అందుకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. రియల్ టైమ్ అంటే ఏముండదు. మీరు ఇక్కడ రిసోర్స్ లైక్ పాత్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ వాడారనుకోండి. చూపిస్తారు కదా. సో, అది కూడా ఆ! వితిన్ 30 days‌లోనే కవర్ అయిపోతుందా? 30 లేకుంటే డేస్‌లో ఈ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండవండి. ఒక ప్రాజెక్ట్ మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏందంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అని ఉంటది. క్లయింట్ నుంచి ఒక రిక్వైర్మెంట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? అవొచ్చాక దానికి చాలా హెచ్ఎల్‌డి అంటాం. హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్స్, లో లెవెల్ డాక్యుమెంట్స్, యూజ్ కేస్ డయాగ్రామ్స్, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకేనా? అవన్నీ వచ్చాక మళ్ళీ ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాక ఆ రిక్వైర్మెంట్‌ని ఒక జీరాలో మీకు అసైన్ చేయాలి. జీరా అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. టూల్. ఆ టూల్‌లో ఒక స్ప్రింట్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా! స్ప్రింట్ అంటే ఏంది? ఒక స్ప్రింట్ క్రియేట్ చేసి ఆ స్ప్రింట్‌లో రిక్వైర్మెంట్ పెట్టి మన బ్యాచ్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ రిక్వైర్మెంట్ అసైన్ చేయాలి. అసైన్ చేసినాక అక్కడ ప్రోగ్రెస్ ఉంటది. ఓకేనా? టు డూనా, ఇన్ ప్రోగ్రెసా, డన్నా ఇవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలంటే ఈజీగా 1 మంత్ పైన పడతది. ఓకేనా? ఓకే. అట్లా ఆ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ సెపరేట్ ఉంటాయి. ఓకేనా? మీరెవరన్నా ఒక 2 డేస్‌లో, 1 వీక్‌లో లైవ్ ప్రాజెక్ట్ చెప్తా అంటే అది కంప్లీట్‌లీ ఫేక్. అర్థమైందా? మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి సీఏ/సీడీ డిప్లాయ్‌మెంట్ వరకు మొత్తం చెప్పాలి అంటే మినిమమ్ 30 అవర్స్ అన్నా పడతది. ఓకేనా? అట్లా. మీరెవరైనా ప్రాజెక్ట్ చెప్తా 3 డేస్‌లో, 4 డేస్‌లో, 1 వీక్‌లో అయిపోతదంటే వినకండి అసలు. మీకు జీరా ఇవన్నీ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేయనీకి ఒక రోజు పడతది 1 అవర్ అంటే. అర్థమైందా? అట్లా. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఈ 30 days‌లో కవర్ అయ్యేది ఓన్లీ కోర్స్ కవర్ అవుతుంది అంతే ఆ! కదా? మీకు ఈ కోర్స్ కంటెంట్ ఇచ్చాం కదా! ఆ! ఇదంతా మీకు ప్రాక్టికల్ ఉంటది. థియరీ ఉండదు. థియరీకి నోట్స్‌లుంటాయి. సో, ప్రతిదీ మీకు కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్ సినారియోస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ అయిపోయినాక మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ జస్ట్ చూపిస్తాం. ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇలా ఉంటది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ కవర్ అయినాయా లేవా? ఇలా ఉంటదంతే. మీకు మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, రన్ చేసి, రామెల్ రాసి, ఇంపోర్ట్ చేసి అవన్నీ చేయాలంటే టైం పడతది. అర్థమైందా? ఓకేనా? షూర్. సో, ఇది ఓకే. కోర్స్ కంటెంట్ ఇది షీట్ పంపిస్తారా ఇది స్లైడ్స్? లైక్ ఆ! డెమో? ఇదంతా పంపిస్తామండి. మీకు కోర్స్ కంటెంట్ కావాలి అంటే మీరు ఎవరిని ఇంటరాక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళిస్తారు. ఓకేనా? లైక్ వాళ్ళని అడిగితే రికార్డింగ్ సెషన్స్ మీ దగ్గర ఉంటాయన్నారు. సో, అందుకే మీరెవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారండి? ఇన్‌స్టిట్యూట్ పేరు ఐజీఎం గ్రూప్ అండి. ఐజీఎమా? ఓకే. ఐజీఎం అయితే నేను పంపిస్తానులే వాళ్ళకి. ఓకేనా? షూర్ అండి. యాహ్! Okay, guys. If you don't have any questions, I'm going to wind up this session now. We'll meet tomorrow. షూర్. థాంక్ యూ Right. సో మచ్. Thank you. Thanks all. బై. Yeah.